Good morning, everyone. So, in the previous class, we were studying about the standards of data, or what you call it as a telecommunication. Telecommunication word ಒಳಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನೋ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದ which is acceptable everywhere, which can be used. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಫ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ? ಫಾರ್ healthy competition and growth of the market. Telecommunication world ಒಳಗ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದಾವು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೋರಮ್ಸ್, that is the group of like-minded people who are interested in a particular subject, topic ಅಥವಾ ಡೊಮೇನ್. ಒಂದು ಡೊಮೇನ್, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ the government regulation or government agencies which are going to provide you the ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಇವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವು? ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಸಾ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು? ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ISO, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, IEEE, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ITU, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಯನ್, ANSI, American National Standard Institute, which is a private organization. It is not a government organization. It is a non-profit private organization which is working for the betterment of or technical growth of American people. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು. So all these are the organizations which are going to create the standards and assign them the work. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋರಮ್ಸ್ ಇದ್ದು, and after forums government regulatories, ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ Communication Commission, which is going to give the rules and regulations of a telecommunication. Idana bittu internet, when you are going to use or when you are working with the internet, then for that adukku kuda tamde antanta rules regulations adav. The people who are working on these are going to stick to the regulations or standards of internet. Internet related specifications, standards na provide madliku kuda certain organizations adav. They are going to set the rules, regulations, and one product, one technique in a standard one heli or specify ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದಾಗ it has to go to certain particular technique ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, it has to undergo certain methodologies, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೂರಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ಸ್, ಅದ್ರ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಇಟ್. 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ.
until 6 months it will be draft. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಅವರು ಅದರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಅದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಅ ನಂಬರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. RFC ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ನಿಮ್ದು ಹೆಂಗ್ IEEE ನಂಬರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ RFC ಕೂಡ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್. RFC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ DC ಒಳಗ ಒಂದ್ 2 ಕಡೆ RFC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ RFC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು RFC ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಯೂಸ್. And next you have is OSI reference model. Is it clear? Internet standard. Internet standard ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ? Any doubts in the internet standards? Okay. Next you need to study OSI reference model. ಇದನ್ನ already ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದ. There is nothing much to say about OSI reference model. I'll just give a brief. Actually ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು OSI reference model ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, is it visible to everyone? Okay, OSI, Open System Interconnection Model. OSI reference model ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. OSI stands for Open System Interconnection Model. It is the model or architectural model which was proposed by ISO, International Standard Organization, proposed this particular model in the late 1970s. To communicate, to have a communication between 2 devices. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿವೈಸ್ A and ಡಿವೈಸ್ B. ಈ 2 ಡಿವೈಸಸ್ ನಡುವ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅದ. This system also has its own and this also has its own. In spite of the difference between the technology or working of these 2 systems, ಈ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಇದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ in spite of that, in a seamless way these 2 can communicate with the help of OSI reference model. How the communication takes place? You are going to come across certain terminologies in this. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ 7-6 ಲೇಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನದ 7-6 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅದ. And between the 6 and 5 you have an interface which is called as 6-5 interface, layer 6 and layer 5 interface. Every layer has an interface between 2 layers. 2 layers ನಡುವ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. What is the work of that interface? It defines the service that the lower layer has to provide to the upper layer. I hope you all remember. I have repeated it many times when I was explaining OSI reference model in data communication.
ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರು ತನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಲೇಯರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲೇಯರ್ ಅಬೋವ್ ಇಟ್. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. It is called as service access point or SAP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, or else it is called as an interface which is going to define the service that the lower layer provides to the layer above it. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಲೇಯರು ತನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಲೇಯರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿಂದಕ್ಕ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್. ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆರ್ something which is being provided, and at each layer the data is interpreted in a different format. Application layer ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. When it comes to transport layer, it is called as segment, and at the network layer it is referred as packet. At the data link layer, the data that is being communicated is called as frame, and at the physical layer they are referred as bits, single bits ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರು ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರಿಗೆ ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೇಯರು ಆ ಡೇಟಾನ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಟ್ರೇಲರು ಮತ್ತೆ ಹೆಡರ್, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೇಲರ್. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ the data unit which is provided by the upper layer will be encapsulated with the header and trailer. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಯೂಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಡರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ದಿಂದ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಡರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಡರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಡರ್, ಇಲ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಹೆಡರ್ and the trailer, that is CRC, will be attached. And at the physical layer it will be disfragmented and bits agi convert ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So encapsulation, interface and service are the three main words, or you can call it as the definitions that you are going to use in OSI reference model. As you can see here, system A ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ intermediate node which may be a switch or router or gateway. ಇದನ್ನ ತಗೋತೈತಿ, ಏನೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪುಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಕೇಬಲ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ನೋಡ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತೈತಿ. In the source and destination system, you have 7 layers. All the 7 layers are working. Whereas in the intermediate nodes, which may be a hub, a router, switch, or it may be a gateway, there only lower 3 layers work. Yutana lower layers anta karitara, and these are called as upper layers. From the transport layer, there is who's talking? In the intermediate layer nodes, you'll be having 3 layers working: physical layer, data link layer, and network layer. Whereas in the above layers, which are called as upper layers or higher layers, the communication will be between the end systems. No intermediate systems come into existence for a working of these 4 layers. There will be only direct communication between the end devices. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, end to end ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Transport layer is called as end to end protocol layer. Whereas ಇವು 3 layers ಏನದಾವಲ್ಲ intermediate nodes ಒಳಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This is how the communication takes place. In the upper layer, the data flow will be from top most layer to the bottom layer. ಮೊದಲಿಗೆ ಯೂಸರ್
ತನಗೇನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ in the form of application gives to the application layer. Then it comes to presentation, session, transport, network, data link, physical, and then the data will be put on the communication channel, and it travels along the intermediate nodes, and at the end it reaches the destination system. And in the destination, the flow will be from lower layer to the upper layer, from physical layer to the application layer, and then finally it will be handed to the user. And the communication will be always between the entities, and that two entities of the same layer. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಟಿಟಿನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರಾಸ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಿಯರ್ ಲೇಯರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಪಿಯರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಪಿಯರ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್. Okay, what is the work of physical layer? Physical layer ದ ಕೆಲಸ ಏನು? What is the work of physical layer? Physical data transfer. Okay, Mata? What are the other tasks? Physical connection. Okay. Then okay. So physical layer, which is the bit transfer, right? Physical layer is the lowest layer and sequential transfer of data. Sequential transfer of data is the work of, actually you can call it as transport layer. Numbering ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಿ sequence numbers ಅನ್ನು. Okay, I'll explain. So physical layer ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? It is going to carry out the bit stream ನ physical medium ಮೇಲೆ. That medium which is going to connect to end devices. ಎರಡು devices ಅನ್ನ connect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನ communication channel ಬೇಕು, which is called as a physical medium. ಆ physical medium ಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಓವರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರಂತೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್, ಫ್ರೇಮು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಆಗ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ಕೆಲಸ. And then it is the task of the physical layer to see that if you transfer 1, it reaches as a 1, and if you transfer 0, then it is be received as a 0. 1 ಅನ್ನ 1 ರೀತಿನೇ, 0 ನ 0 ರೀತಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಿ, 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಿ,
if you are transferring in terms of electrical pulses 5 volt to 0 volt ಅಥವಾ +5 -5 ಕಳಿಸ್ತಿರೋ, or you are going to send the presence of light and absence of light. ಸೊ ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗಿರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ different tasks or concerns that are related to the physical layer are, the first one is physical characteristics of interface and medium. Communication medium odu ಮತ್ತೆ interface odu, that is the connectivity between physical layer will be directly connected with the physical medium. So a physical connectivity ಏನದಲ್ಲ, interface ಏನದಲ್ಲ, ಅದರದ characteristics ಮತ್ತೆ communication medium odu, which type of data it is capable of carrying, whether it can carry electrical signals, whether it can carry the voltages, ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಕೆಲಸ. Then representation of bits, depending upon its characters, it is going to represent the bits 0 and 1s in different formats. And then data rate or transmission rate, in which speed the data has to be put onto the cable. ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ್. Then synchronization of bits, if you send 0 it should be received as 0, if you send 1 it should be received as 1. So synchronization ಅನ್ನ maintain ಮಾಡೋದು. Then physical topology, how the systems are connected to one another, and transmission mode, whether it is full duplex, half duplex, or it is ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಡ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೋಡ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು, ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅದನ್ನು, ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸರಿಗ ಅವ ಕಳ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಕಳ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಒಳಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಲಸ. And above that comes the data link layer. Data link layer at the kelsa ಏನು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಡೇಟಾ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So that the data which is handed over to the above layers is error free. ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. So framing, converting the bit streams or the packet received. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ, if you are sending system, then you are going to get the packet. That packet has to be converted into frame. ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾವು, ಆ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ or the primary task of data link layer is framing, that is construction of frames, attaching header, trailer, ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತೈತಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಫ್ಲಾಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು. So that is what is the work of data link layer, framing. And then error control, detecting or correcting the errors. New depends upon the technology that you are using. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರೀ error detection ಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗೆನು ಕೊಡ್ತಾವ್. ಸೊ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಎರರ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐದರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ರೀಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಸೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ and then it will be just toggled. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ zeros and ones ಇರ್ತಾವ. ಸೊ 0 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಾಗ ಎರರ್ ಅದ ಅಂತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 1 ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ 1 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ error control. And then you have other work that is flow control. Flow control in the sense ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಡರ್ ಸ್ಲೋ ರಿಸೀವರ್ ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾರ್ದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಫಾರ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಪೀಟ್. ಸೊ
implementing those protocols so that sender ಮತ್ತು receiver ನಡುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಡೇಟಾನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಡಿಸಿ ಒಳಗ್ ಕಲ್ತಿರಿ ನೆನ್ಪದ ಅಲೋಹಾ, ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಅಲೋಹಾ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್. ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್. ಇದ್ರದ ಮೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಒಂದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. If the source and destination is located in different networks and in between there are many networks to be passed on, then there will be a complexity. ಯಾವ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇದು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ಕಲಿತೀರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಐಡಿಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಹೆಸರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಡಿಗೆ, ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡಿ, ನೆಟ್ ಐಡಿ, ದ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಐಡಿ. ಹೋಸ್ಟ್ ಐಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಅಡ್ರೆಸ್. ನೆಟ್ ಐಡಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐಡಿ, the network to which your system is connected. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದ್ ಹೆಸರದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರದ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ, ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವು ಎರಡರ ನಡುವ ಇಂಟರ್ಆಪರಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. That is routing and address resolution, converting from logical to physical and physical to logical address conversion. ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ರೂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡರದ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್. ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ every system, every device maintains a routing table which contains the address where you need to go, the distance that you need to travel to reach that particular system, and the intermediate system through which you need to go there. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರೂಟರ್. ಆ ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ we are going to decide, the network layer decides which is the best path, and then the data is going to adopt that particular path and it is going to move. Sending system ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ, and there again the routing decision will be made, and from there next ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So these are the working of lower three layers: physical layer, data link layer, and network layer. We are left out with the 4 more layers and will discuss it in the next class. Ella omme baad agtೈತಿ. So we'll discuss about the remaining 4 layers in the next class. How simple adav next class or discuss ಮಾಡೋಣ.
I hope these 3 layers are clear. Already ಕಲ್ತಿದ್ದದ ಏನು confusion ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Is it clear? Is it clear? Okay. ಆಗಲೇ 38 ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, now it is 35. ಜಾಯಿನ್ ಆದವ್ರು ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಯಾರ? ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 48 ಇತ್ತಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 38 ಬಂದಿರಲ್ಲ, 10 ಮಂದಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Madam said it was 48 for her class and now it's just 38. ಆಗ್ಲೇ 38 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಹೋಗಿ 35 ಬಂದಿದೆ, 34. Okay, we'll continue in the next class. Thank you.